Mu Rwanda RIB yafunze Hakuzimana Abdurrashid imukurikiranyeho ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 no gukurura amacakubiri mu banyarwanda. Mu kwezi kwa 11 gutaha leta ya Tanzania izatangira gukingira impunzi z'abarundi icyorezo cya COVID-19. Naho Uburayi bwahagaritse gushyira amafaranga mu bikorwa bya OMS muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikaze amakuru arambuye nk'abacike muri kumwe na Thomas Kamili. Amakuru yo hirya no hino ku isi nkuko nari maze kubibabwira, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wahagaritse amafaranga wahaga OMS ishami rya Loni rishinzwe ubuzima mu bikorwa byayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ikibazo cy'abagore n'abakobwa bafashwe ku ngufu n'abakozi ba OMS. Nkuko ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza kibyandika, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi UE mu magambo magufi y'Igifaransa wahagaritse by'agateganyo inkunga z'imishinga 5 irimo niyo kurwanya Ebola na COVID-19. Ingengo y'imari yose hamwe ihagaritswe ingana n'amadolari arenga miliyoni 24. Abantu 83 batabaye abaturage mu gihe cy'icyorezo cya Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo giherutse baregwa gufata abagore ku ngufu. 1/4 muri bo bari abakozi ba OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. UE ivuga ko ibi bintu bidashobora kwihanganirwa kandi ko OMS igomba gufata ingamba zikomeye zo kubikumira kugira ngo bitazasubira ukundi. Reuters itangaza ko yashatse abayobozi ba OMS kugira ngo bagire icyo babivugaho ariko ko itarababona kugeza ubu. Indege z'intambara za leta ya Ethiopia nanone zarashe Imekele, umurwa mukuru wa Tigray, zahitanye abantu 6 barimo abana. Frederic Nkundikije arabagezaho iyi nkuru. Umuvugizi wa leta ya Ethiopia Legesse Tulu yabwiye itorokanizo y'amakuru y'abanyamerika Associated Press ko ivyo bitero vyakozwe ku murwa mukuru Mekele ku kibanza ingabo za Tigray zikoreramo kandi zibikamwo irwanisho. Yavuze ko ico kibanza cari carashwe kandi mu ndwi iheze. Yamara umuvugizi wa Tigray wewe Dahussenei Beleye yakane amakuru avuga ko ico kibanza ca gisirikare carashwe. Yavuze ahubwo ko ivyo bitero vyakozwe ku mihana y'abasivile bigahitana ubuzima bw'abantu 6 bikanakomeretsa abandi barenga 200. Abana 3 bari mu bahitanywe n'ivyo bitero. Muri kigihe kandi ingwano irabandanya mu ntara ya Amhara ya Ethiopia. Nyuma yaho umushikiranganje wa mbere Abiy Ahmed arungikiyeyo abasirikare bagwanira hasi mu ntango y'uku kwezi, naho amakungu adahengeshanya gusaba ko haba gahengwe. Ijwi rya Amerika. Muri Sudani abaturage bamagana kudeta baragenda biyongera. Frederic Nkundikije aratubwira neza uko bimeze. Igisirikare ca Sudani kirahanganye n'abatavuga rumwe naco babandanije kuba benshi mu kwiyamiriza kudeta. Uyu munsi kuwa kane abategetsi bo ku murwa mukuru Khartoum barahiye bararengwa ko batazokwemera amategeko ya gisirikare, bongera baratangaza ko bazofatanya n'abaharanira inyungu z'abanyagihugu mu gutunganya imyiyerekano ikomeye mu mpera z'indwi. Itembagazwa ry'ubutegetsi bwa gisivile yatunganijwe na General Abdel Fattah al-Burhan ku munsi wa mbere yaratumye abanyagihugu ibihumbi bihereza amabarabara biyamiriza intwaro ya gisirikare kandi basaba ko ubutegetsi busubizwa mu minwe y'abasivile. Mu itangazo ryacishijwe ku rubuga Facebook, abashikiranganje hamwe n'abandi bategetsi bo ku murwa mukuru Khartoum ugwiriyemwo abanyasudani benshi batangaje ko batazotanga imihoho kandi ko batazokwemera gusubiza ubutegetsi abasirikare. Ibihugu bikomeje mu burengero birabandanya gushikira leta ya gisivile. Umushikiranganje wa leta z'Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire Anthony Blinken yanditse ubutumwa bugufi kuri Twitter amenyesha ko yavuganye kuri telefone n'umushikiranganje wa Sudan ajejwe imigenderanire Mariam Sadiq al-Mahdi. Yavuze ko baganiriye ku leta z'Ubumwe za Amerika zofasha abanyasudani kugarukana leta ifata kibanza ya gisivile. Frederic Nkundikije urakoze. Ariko hagati aho umuyobozi wa Sudani General Abdel Fattah al-Burhan yirukanye mu mirimo yabo bambasaderi b'igihugu cye 6 bamaganye kudeta ye.
Mu itangazo ryatambutse kuri televiziyo ya leta, General Al-Burhan yatangaje ko yasezereye bambasaderi bahagarariye igihugu cye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bubiligi n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, mu Bushinwa, muri Qatar, mu Bufaransa no mu muryango w'abibumbye i Geneve mu Busuwisi. Aba bambasaderi bari bashyize ahagaragara itangazo rimwe, bose bashyizeho umukono bamagana kudeta ya General Al-Burhan. Mu kiganiro cyihariye, ambasaderi Nureddin Sati wari uhagarariye Sudani i Washington hano yasobanuye ko we na bagenzi be bafatanyije n'abanyasudani baba mu mahanga biyemeje kurwanya agatsiko k'abasirikare kigaruriye ubutegetsi i Khartoum. Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu ni mudusange no kuri internet @akadomo radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Naho ku maradiyo mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3, mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na 22. Amakuru y'ibiyaga bigari. Ishyaka rya politiki PDP Imanzi ryashinzwe na Mushayidi Deo muri iki gihe ufungiye mu Rwanda, uyu munsi kuwa kane ryatangaje ko risheshe imirimo yaryo ya politiki. Ku bari barigize, politiki nyarwanda ikorwa muri iki gihe ntishobora kugeza abanyarwanda ku mahoro arambye. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yaganiriye n'umunyamabanga mukuru wa PDP Imanzi, Munyampeta Jean Damascene. Munyampeta ari mu Bubiligi, aratangira asobanura ko bashaka gucisha ibitekerezo byabo mu yindi nzira itari ya politiki. Nyuma y'imyaka 13 dukora politiki, tureba uko politiki igenda, tujya mu mpuzamashaka nyinshi, twasanze aho igihe kigeze inzira dushaka gucisha ibitekerezo byacu atari ya politiki, dushaka gucisha inzira ibitekerezo byacu mu bundi buryo. Ariko igitumye tuva muri politiki nuko tubona uburyo irimo gukorwa mu ngubu ndashaka kugeza ku abanyarwanda ku mahoro, kubera ko abantu barwanya ubutegetsi kandi ikibazo cyabo bakirenza ubutegetsi. Iyo nzira uvuga itari ya politiki ni iyihe? Iyo nzira nta yindi twahisemo kuva PDP yashingwa, ni inzira y'ibiganiro kugira ngo abanyarwanda baganire ku mateka yabo, baganire ku bibatanya, bashobore kubona ibyo bahuriyeho, bashobore kubaka u Rwanda rw'ejo. Kugera kuri iyi saha ufashe ubutegetsi wese abandi barahunga. Imyaka 13 yari ishize, mwaricaye nk'abanyamuryango musanga ntacyo politiki y'u Rwanda ishobora kugeraho mu kugeza abanyarwanda ku mahoro arambye. Ntabwo ariko kawa mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo ibuye ryagaragaye ntiriba ricisha isuka. Wenda aha akaba ariho mwakwiye guhera mukora politiki itandukanye n'iyo munenga. Ubu iki ntabwo cyaba ari ikimenyetso cy'imbaraga nke mu ishyaka ryanyu? Urakoze ko icyo kibazo mu by'ukuri iyo urebye neza imiterere y'isi, ntabwo abantu bose bahindura ubutegetsi, bahindura imitekere, bahindura imibereho y'igihugu, baca mu nzira za politiki bose. Inzira za politiki mu Rwanda zirageragejwe, zakoreshejwe n'Amabwiriza yabanje, zikoreshwa na FPR. Niba ku gihe cya FPR yinjira mu Rwanda bari mukuru, icyo gihe abanyarwanda bavuga ngo ntabwo Imana yavaho impundu zizavuga, nyamara ntabwo zavuze, ahubwo habaye imivu y'amaraso. Ubu rero nabwo hari ikintu gikomeye cyane na Columbus ari n'abasigaye bafite icyo nabita nostalgie y'ubutegetsi bwa Habyarimana, bavuga ko Kagame navaho impundu zizavuga, FPR niba wari tuzayikumbura nayo rero ko twavugaga, nyamara Emedi yaragiye ntabwo impundu zavuze. FPR izavaho impundu ntizizavuga, nidukomeza aho turi mu ngubu biragaragara neza yuko abitwa ko bavugira abanyarwanda abenshi atuka, bigaragara neza ko bafata inzira yo gushaka ubutegetsi batitaye ku bibazo nyakuri by'abanyarwanda. Ibibazo nyakuri ni ibihe? Imibanire yabo, imyumvire yabo, amoko azutanya. Ibyo bibazo ntabwo abanyarwanda babiganiraho ku buhagije. Naho rero twebwe PDP dushinga ishyaka twagira ngo tuganire kuri ibyo bintu. Mushayidi ashinga ishyaka na bagenzi be nicyo bashaka kugeraho, natwe turujyamo nicyo twashaka kugeraho. Ariko ikigaragara ni kimwe nuko abantu ibyo bitekerezo batabyumva cyane cyane abitwa ko bahagarariye abandi. Ni abaturage rero, ubwo mu mashyaka abantu baharanira kugaragara, baharanira ubutegetsi, baharanira inyungu za politike, wasanga atari yo nzira yo kugira ngo twumvikanishe ibitekerezo byacu. Tuteka dushake n'inzira yakumvisha abanyarwanda ibyo twifuza atari gushaka inyungu za politiki. Mu kanya ukomoje kuri Mushayidi kandi niho naringiye kukubaza, musheshe ishyaka Deo Mushayidi warishinze afungiye mu Rwanda. Iki cyemezo mwacyumvikanyeho cyangwa murashaka kugihuza n'ibivugwa by'uko yaba yarasabye imbabazi noneho igihe cyo kuzihabwa kikaba cyagera akazihabwa nka Deo Mushayidi ariko atari nk'umunyapolitiki? Urakoze icyo kibazo cyiza. Ndumva niyo maso bitangaza neza, twanditse yuko tujya kubitekerezaho, twabitekerezaho tukabiganiriza na perezida wacu n'ubwo bwose afunze. Mu Rwanda niyo umuntu afunzwe arasurwa. Iyo Mushayidi ashowe rero tumutumaho ibitekerezo twifuza, kuko niwe perezida w'ishyaka niwe uyobora, kugira ngo dufate ibyemezo bijyanye n'ibyo yifuza. Nyuma yo gutekereza rero, kuko abigeza ntabwo bari bigera hanze,
nawe ni ibintu biri mu Rwanda kuko muri bigeza mu Rwanda abari hanze ye ibyo ntabibona mu Rwanda hari ibibazo hanze hari ibibazo byose rero twagiye kwimusha yitwa Ngoti turabona ya gahunda twari twahaye yo gukora yo gushaka imyumvire y'Abanyarwanda impinduka y'Abanyarwanda duciye muri politiki itagishoboka reka murishe amagambo yakoresheje ati musiye mubonekera kuko icyo mutekereza niyo yatekerezaga neza rero reka ngaruke ku kibazo bajuti aho nticyarihuye nuko yatse imbabazi akaba ataragihabwa mujya mu mwohereze oya nagabyo Mushayidi ntabwo yatse imbabazi Mushayidi yatse uburenganzira bwo gusohoka nk'abandi bagiye bose ibyo bita grâce présidentielle baza perezida izo ntabwo ari imbabazi y'uko yemera icyaha y'uko yemera ibyo afungiwe azakakora ko n'ibintu ahabwa n'amategeko ntabwo arasubizwa igihe gihenda basubizwa ntabwo tubizi nicyo twifuriza. Kuri nimero ya 7 cyangwa igika cya 7 kiri tangazo hari aho mwasezeranyije Abanyarwanda ko muzakorana n'uwo ari we wese ufite intego yo guhuriza Abanyarwanda hamwe biciye mu bwiyunge murongera muti kandi iyi niyo nzira yonyine igana ku iterambere rirambye. Bwana Jean Damascene ushobora gusobanurira Abanyarwanda gute ko ibintu mutakoze muri mu ishyaka muzabigeraho byasenyutse? Aho twagira ngo turimbure burundu abantu batekereza yuko inzira y'amahoro inzira yo guhindura ibintu ari intambara. Aho twagira ngo turimbure burundu abantu batekereza yuko inzira yo guhindura ibintu ari uguhangana. Aho twagira ngo turimbure burundu abantu bashaka gutekereza yuko kuba muri politiki bituma tudakomeza gushaka umuti w'abazi b'Abanyarwanda. Turemeza rero yuko nidufata umwanya tukabiganiraho tugashobora kumvisha Umunyarwanda wese umuhutu utinya umututsi umututsi utinya umuhutu umutwe utinya abo bombi akabona neza ko ashobora kubana ku mahoro ya ntego yacu tugezeho kandi Umunyarwanda wese azabyishimira. Bwana Munyampeta Jean Damascene umunyamabanga w'ishyaka PDP Imanzi ryisheshe uri mu Bubiligi ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane shimwe urakoze cyane. Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 ubusa 1 ubusa 6 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 2 5 4 2 ubusa 5 2 9 3 2 9 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 5 1 8 5. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Ijwi ry'Amerika mu Rwanda uyu munsi mu gitondo abayoboke b'ishyaka Dalpha Umurinzi ritaremerwa mu mategeko n'umunyamakuru Nsengimana Theoneste bagejejwe imbere y'urukiko kuburana ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Umunyamategeko ubunganira Maître Gatera Gashabana yasabye umucamanza gusubika iburanisha kuko abo yunganira batabashije kubona dosiye yabo ku gihe. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali Eric Bagirubusa aratugezaho iyi nkuru mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza. Eric wiriweho? Wiriho neza nawe Venuste Nshimiyimana. None watubwira muri make icyo Maître Gashabana yashingiyeho asaba isubika rubanza? Nibyo koko Maître Gatera Gashabana wunganira abarwanashyaka b'ishyaka Dalpha Umurinzi kuri we na Madame Victoire Ingabire ritaremerwa n'ubutegetsi ndetse n'umunyamakuru Bwana Theoneste Nsengimana wa Umubavu.com yasabye ko urubanza rwabo rwasubikwa. Aravuga ko atabashije kubonana nabo ngo bategure urubanza. Avuga ko kuva bafungwa ku itariki ya 16 kwezi kwa 10 yabonanye nabo nabwo ngo mu minota 10. Akavuga ko dosiye yayibonye mu ejo ku munsi w'ejo wa gatatu, ariko niho anayibonye ababurana abo yunganira ntabwo bari bakayibonye. Akavuga ko harimo amakuru mashya bakeneye kwicara bagacukumbura kugira ngo bazabashe kwiregura. Hanyuma se uruhande rw'ubushinjacyaha rwabivuzeho iki? Ku ruhande rw'ubushinjacyaha umushinjacyaha yavuze ko akurikije uko bagiye biregura babazwa haba mu rwego rw'ubugenzacyaha ndetse no ku bushinjacyaha buri umwe yabajijwe ku ruhande rwe umwe kandi yunganiwe na
Maître Gatera Gashabana umushinjacyaha akavuga ko ku ruhande rwabo bumva ko urubanza rwihutirwa rw'ingingo yo kuburana ingingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bagombye kuba biregura kuko bavuga ko nta gishya kiri muri dosiye. Urukiko se rwo rwavuze iki nyuma yo kumva impande zombi? Nyuma yo kumva impande zombi umucamanza yagiye abaza buri umwe mu baregwa niba bashyigikiye icyifuzo cya Maître Gatera Gashabana. Bose bahurije kuri icyo cyifuzo cya Maître Gatera Gashabana. Umucamanza yaba yamenyesheje abaregwa ibyaha ubushinjacyaha bubakurikiranyeho? Venuste, iyo ngingo ntabwo yakomozweho ndetse n'inzira ziteganywa n'ubutabera ngo abashe kuba yabamenyesha ibyo byaha anumve uruhande bahagazeho niba baburana babyemera cyangwa se babihakana. Gusa amakuru dufite uko ari abantu 9 bitandukanye nuko urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda ari rwari rwatangaje rukibafata ko ari 6 ubu ni 9 barimo umugore umwe rukumbi n'ibyaha 5 benshi baragenda baregwa ibyaha 4 ariko bagahurira ku cyaha cyo guteza imvuru cyangwa imidugararo muri rubanda. No kuvuga ngo rero kuba atabibamenyesheje naho ubushinjacyaha butigeze bubona uwo mwanya wo kugira ngo busobanure uko buri umwe yaba yarakoze ibyo byaha. None se umucamanza azongera kumva urubanza ryari? Nyuma yo gufata icyemezo cyo gusubika urubanza, umucamanza yavuze ko wa kabiri icyumweru gitaha niba ntibeshya zaba ari tariki 2 nibwo abaregwa ndetse n'ubushinjacyaha bazongera kugaragara mu rukiko baburana ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Eric Bagira ubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Ndagushimiye nanjye Venuste Nshimiyimana. Ijwi ry'Amerika tukiri mu Rwanda, uyu munsi RIB yafunze Hakuzimana Abdurashid ukurikiranweho ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 no gukurura amacakubiri mu Banyarwanda. Mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma aratubwira iyi nkuru. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko rwafunze Hakuzimana Abdurashid. Uyu mugabo ni umunyarwanda uvuga ko ari umunyapolitiki wigenga. Itangazo ryasohotse ku rubuga rwa Twitter rw'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rivuga ko Hakuzimana Abdurashid afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro aho akurikiranyweho ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 n'icyaha cyo gukurura amacakubiri mu Banyarwanda. Kugeza ubu Ijwi ry'Amerika ntirabasha kwemeza niba yamaze kubona umwunganira mu mategeko, ariko avugana namwe mu masoko yacu ku munsi w'ejo hakimara kumenya ko yahamagajwe yari atarabona umwunganizi. Uyu mugabo w'imyaka 53 higeze kuba umuyoboke w'ishyaka PDI nyuma aza kurivamo. Yari amaze iminsi agaragara mu biganiro bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga z'ibitangazamakuru bikorera mu Rwanda anenga cyane imikorere y'ubutegetsi buriho muri icyo gihugu. Igihe kimwe yigeze kuvuga ko ubutegetsi buriho bwananiwe kunga Abanyarwanda, yemeza ko ari we munyarwanda wenyine ukwiye guhabwa ubuyobozi bwa Minisiteri y'Ubumwe n'Ubwiyunge bw'Abanyarwanda yari imaze gushingwa. Gusa iyo minisiteri yahawe undi muyobozi. Si ubwa mbere Hakuzimana Abdurashid afungwa n'inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda nk'uko byabivugiye mu bitangazamakuru byo mu Rwanda. Mu mwaka wa 2006 yahamijwe ibyaha birimo kubangamira umutekano n'ituze by'igihugu no kugambirira kugirira nawe umukuru w'igihugu, arafungwa. Hari hashize iminsi bimwe mu bitangazamakuru byo mu Rwanda bimushimagiza nk'intyozi idatinya kuvuga ibitekerezo bye, ibindi biragura ko ashobora gukurikiranwa ku magambo n'imvugo akoresha mu biganiro bye. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rutangaza igitabwa muri yombi rye rwanditse ku rubuga rwa Twitter ko itegeko nshinga ry'u Rwanda rya buri munyarwanda uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, ariko ntawe ufite uburenganzira bwo kubyitwaza ngo bibe amacakubiri mu Banyarwanda cyangwa akora ibindi byaha bihanwa n'amategeko. Bakunzi ba radiyo Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
ijwi rya Amerika turacyari mu Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Vincent Biruta ejo yakiriye mugenzi we w'Ububiligi Sophie Wilmès. Nyuma y'ikiganiro cyabo, Madame Wilmès yabwiye itangazamakuru ko igihugu cye kizakomeza ibiganiro na leta y'u Rwanda ku rubanza rwa Paul Rusesabagina. Asumta Kaboyi yaduteguriye iyi nkuru. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Sophie Wilmès ni umwe mu bitabiriye inama y'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yaberaga i Kigali ku matariki 25 na 26 z'uku kwezi. Nyuma y'uko inama isozwa, uyu muyobozi yakiriwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta bagirana ibiganiro byibanze ku mubano w'ibihugu byombi ndetse n'ikibazo cya Paul Rusesabagina ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi ubu akaba afungiye i Kigali, nacyo cyabaye mu byo aba bayobozi bombi baganiriye. Minisitiri w'intebe wungirije akaba na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Sophie Wilmès ni umwe mu bagaragaje ugushyigikira Rusesabagina kugeza ku munsi yakatiwe n'urukiko. Rusesabagina akimara gukatirwa imyaka 25 y'igifungo, Minisitiri Sophie Wilmès yahise asohora itangazo rivuga ko nyuma y'inshuro nyinshi Ububiligi bwagaragaje impungenge kuri iki kibazo. Mu itangazo yasohoye yavuze ko Rusesabagina atigeze yungukira ku ihame ry'ubutabera buboneye, by'umwihariko ku ngingo y'uburenganzira bwo kunganirwa. Itangazo rye rivuga ko ihame ry'uko umuntu utarahamwa n'icyaha bakiri umwere ko ritigeze ryubahirizwa mu rubanza rwa Rusesabagina, ibintu ngo bituma imikirize y'urubanza rwe yibazwaho. Guverinoma y'u Rwanda nayo yahise isohora itangazo rivuga ko amagambo ya Sophie Wilmès agaragaza n'ubundi uruhare iki gihugu cyari cyarafashe kuva mu ntangiriro z'uru rubanza rwo kunenga ubutabera bw'u Rwanda. Uwo munsi kandi hahise hafatwa umwanzuro wo gusubika ibiganiro byari biteganijwe ku rwego rw'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga b'impande zombi. Umuruzinduko yakoreye i Kigali Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi kuri iyi nshuro yabaye nk'uhindura imvugo kuko abona urubanza rwa Paul Rusesabagina. Amaze kuganira na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta, uyu muyobozi yabwiye itangazamakuru ko yumvikanye na mugenzi we gukomeza ibiganiro kuri iki kibazo. Nous avons pris le temps de discuter, d'analyser, aussi d'échanger nos différents points de vue en la matière. Twaganiriye ku bibazo by'akarere ariko tunavuga ku kibazo cy'umuturage wacu Rusesabagina. Twafashe umwanya turaganira, turasesengura, twungurana ibitekerezo ku myumvire yacu itandukanye kuri iki kibazo. Twumvikana ko ibiganiro byakomeza, tukazakomeza kujya duhura tukaganira kuri gahunda nziza ihuza ibihugu byacu byombi. Ntituzabura no kuganira ku bibazo nk'icya Rusesabagina kuko nk'uko mubizi habayeho ubujurire bw'impande nyinshi, amateka akaba agomba kongera kwiyandika. Pour commencer, puisqu'il y a eu un appel, plusieurs appels en fait, et que donc l'histoire doit encore s'écrire à ce sujet. Ntacyo Minisitiri w'u Rwanda Dr Vincent Biruta yavuze kuri iki kibazo. Ibi biganiro bibaye mu gihe uru rubanza rugiye gusubiramo nk'uko umuvugizi w'inkiko Mutabazi Harrison aherutse gutangaza ko 13 mu bahanijwe ibyaha bajuriye, hiyongeraho n'abandi 74 baregeye indishyi nabo batishimiye uko urubanza rwakijijwe. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda nabwo bwatangaje ko bwamaze kujurira urubanza rwose kuko hari imwe mu myanzuro yafashwe itarabunogeye. Itariki 20 z'ukwezi gushize kwa 9 nibwo urukiko rwasomye umwanzuro aho Rusesabagina wari uyoboye umutwe wa MRCD-FRN yakatiwe gufungwa imyaka 25, mugenzi Habimana Karisi wise Sankara yakatiwe gufungwa imyaka 20, bagenzi babo 19 nabo bakatiwe igifungo kiri hagati y'imyaka 20 n'itatu. Kugeza ubu twabashije kumenya ko mu bajuriye na Paul Rusesabagina yaba arimo kuko ayo makuru kugeza ubu nta urayatanga, ariko umunyamategeko wavuganye n'ijwi rya Amerika utashatse ko dutangaza amazina ye yagaragaje ko nubwo Rusesabagina yaba atarajuriye bitamubuza kwitabira urubanza kuko ubushinjacyaha bwajuririye ababuranyi bose.